new project, Netra Ragam. This project continues the journey of the internationally acclaimed Navarasa Sadhana, a practice that has evolved, deepened and matured over more than 2.5 decades with focus on the Netra Abhinaya, the language of the eyes. At Natanakairali, we seek to revive and reconnect with a 5,000-year-old tradition through learning, exploration, research and teaching. Our work draws upon ancient texts such as Vijnana Bhairava Tantra, Bharatamuni's Natya Shastra and the local Natya Shastras in regional languages. Before we commence today's program, let us seek the blessings of the divine energy. I request our dignitaries to please come on stage. I welcome Guru Sri Venu G sir, Srimati Sonia Giri, Sri Ajayyakumar sir, Sri Rajiv Menon sir, Sri George S. Paul sir, and Sri Kalamandalam Rajiv sir onto the stage. I now request Srimati Swati Athmanadhan, Bharatanatyam artist, vocalist, and granddaughter of Mahakavi Bharatiyar, to please come on stage to recite the prayer. Om Shri Gurubhyo Namaha. My namaskarams to Gurujanas present here and all the Rasikas. Tandai
மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது பல மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்துணராது பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே பல வகையாக பரவிடும் பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே அதனில் ஒளியுறும் அறிவாம் அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் அதனருள் வாழ்த்தி அதனருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு அமர வாழ்வு எய்துவோம் அதனருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் அமர வாழ்வு அமர வாழ்வு அமர வாழ்வு வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாள் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாள் கொள்ளை இன்பம் குலவு கவிதை கூறும் பாவலர் உள்ளத்திரு பால் கொள்ள இன்பம் குலவு கவிதை கூறும் பாவலர் உள்ளத்திரு பால் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாள் உள்ளந்தாம் பொருள் தேடி உணர்ந்தே உள்ளந்தாம் பொருள் தேடி உணர்ந்தே ஓடும் வேதத்தின் உள் நின்றொளிர்வாள் கள்ளமற்ற முனிவர்கள் கூறும் கருணை வாசகத்துட் போருளவாள் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாள் கொள்ளை இன்பம் குலவு கவிதை கூறும் பாவலர் உள்ளத்திரு பால் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாள் Thank
you, Swati, for this beautiful invocation. I request all of you to please be seated. At this auspicious moment, we offer our deepest respects to the great personalities who have enriched and illuminated this tradition. Bhagavathar Kunyunni Tamburan of the Kodungalur Kalari, who carried forward a 3-century-old tradition through his profound study of Abhinaya in its deepest sense. His vision remains the foundation upon which our work stands. Ammannur Ittiamman Chakyar, Ammannur Madhava Chakyar, and Mani Madhava Chakyar, whose extraordinary mastery of the eyes revealed the magic and immense expressive power of Netra Abhinaya in Kodiyatam. The unequaled brilliance of Thotam Shankaran Nambudiri, who brought Ekalochana to worldwide recognition. Kirikadu Kochu Velu Pillai, whose dedicated practice and rigorous exercises revealed the extraordinary possibilities of the eyes, inspiring B. Krishnan Thambi, founder of the first Kathakali club, and Kalamandalam Krishnan Nair, the magnificent maestro whose capacity for Abhinaya seems impossible to contain in words. It is both an honor and a privilege to welcome a living legend of Kerala's performing arts, Guruji Sri Gopal Venu sir. A multifaceted artist, scholar and researcher, affectionately known as Venu G. He began his journey in Kathakali at the age of 11, training under stalwarts like Kirikata Shankarapillai, Guru Gopinath and Ammannur Madhava Chakyar. His groundbreaking work includes documenting over 1,300 hand gestures, the mudras, across Kathakali, Kodiyatam and Mohiniyattam, and authoring seminal books like Mudras in Kathakali and many others. I request Venu Ji to please come forward for the welcome speech. Friends, it's one of the greatest moment in my life, because we are launching Netra Ragam. This term Netra Ragam is not in any authentic text or anything. I worked so much on the Mukharagas before, during the Navarasa Sadhana, several workshops conducted. I thought that Mukharagas are very important. Not only of Natyashastra, but also the Mukharagas in other regional texts, especially Bharatiyar and other texts. The Mukharagas is the base for any expression. Navarasas are classified in our training also according to the Mukharaga. Because Prasanna Mukharaga is the base for Sringaram, Adbhudam and Veeram. So like that Rekadam, Shyamam. So I was so attached to this Ragam concept in relation to the Abhinaya. So I wanted very much, because I heard a lot happening with the Netra Abhinaya in Kerala tradition. We had several sessions here on Thotam's Ekalochana. Bhagavathar Kunyunni Tamburan's own experiments. He's not a professional, he was a Valiya Tamburan, never a professional actor. But he did all the experiments throughout his life, risking his life, I can say that. And I was also had a very close relationship with the Kalamandalam Krishna Ashan. Then, of course, Ammannur Ashan is my own Ashan. So I thought that because when we are going through, mostly many talented people only coming for Navarasa Sadhana training. They are all highly trained, and otherwise some great culture inside. Otherwise they won't come for such kind of thing. So I thought that I should be given more importance, and a separate project should be developed to enhance the eye of the performer.
here it is not only Natyashastra, but I happened to go through Vigyan Bhairav Tantra, so it was revealing. Shiva is Nataraja, king of actors. I happened to be in the World Theatre project for 3 years in Sweden. So I had great opportunity to study what is happening all over the world in theatre. And I never come across Shiva as an actor deified. Shiva originally he was an actor, or all our acting concept we ascribe to Shiva. One of the trinities, that status for an actor. This is extraordinary. And then, therefore, since then I am following his, in my own, I am not a scholar, I always say that. My basic attitude developed only because of my passion. I was following Shiva as a performer, not as a god. So I find a lot of things. And it is very recently that I come across Vigyan Bhairav Tantra, because it is Shiva's 112 secrets which he gave to Parvati so lovingly about the spiritual and the success of life. And because it is Shiva's methodology, you can find a lot of theatrical elements in it. But ordinary people, they don't find it. But those who gone through Bharata's Natyashastra and several aspects of this, about the acting, especially concentration, breath, the eye, ultimate of the eye is given. And for me it is so much astonishing that, because I am a great fan of George Gurdjieff, Greek origin, but brought up in Russia in the end of the 19th century and beginning of 20th century. Gurdjieff, he had been to Travancore in his younger days and so many other places, wherever the rituals still alive. His study was going on like that. And recent days, the best interpretation is unexpected. I never expected that Osho Rajanish in this field. It was really astonishing, because he referred to Gurdjieff always. Then I started searching for Gurdjieff's background. He never studied Sanskrit. So my brother, who was also in the world theatre, Grotowski's paratheatrical work, according to him, he always used to say, Gurdjieff was in Kerala and had training under one of the greatest yogi ever lived in Kerala, Prabhakar Siddha Yogi. According to the legend, he lived 750 years. He disappeared and then appeared again, like that. Anyway, I think Gurdjieff's spirit or Siddha Yogi's capacities doesn't need any language. Gurdjieff doesn't know Sanskrit and he doesn't know English or Russian or anything, but they communicated very well. So the result is, whenever there is at least some 50 references Rajanish has made on Gurdjieff. So that is really revealing, because I was a great fan of Gurdjieff during the World Theatre days. These are the reasons I come across Vigyan Bhairav Tantra. So both Natyashastra is a practical documentation. You get all technicalities, but everything is having a huge other rhythm that is possible only in books like this. So with all this, exploiting all these informations, I thought Netra Vinaya can be developed. Eye has several possibilities.
We have lost many things. We have lost Indrajal, we have lost Mahendrajal. These are all based on the eye. So here, ultimately, we are starting. So you can understand how happy I am. At least we are just beginning a big journey. I am now 81 years old. I don't know how many years old I can work, but I will make sure that the new generation will carry forward this. So now I come to my duty. I have to welcome our guest. So our chairperson is Sonia Giri. Sonia Giri is an actor, and she was chairperson of Irinjalakuda Municipal, I think, for several times. I always remember her name as the municipal chairperson. More than that, she comes regularly to see. Very few people come to see the Navarasotsav, that participants' performance. She is one of the few. So I thought that this time she should be the chairperson of this inaugural function. So most welcome to Sonia Giri. It's a small gift, but very heavy. So now I come to Mr. K. Ajayyakumar. Actually, I don't know much about him. But I heard a lot, and I participated also in the Parivanam Gramotsav. It is unique. It's a unique festival. The whole Parivanam is. Recently I participated in the Dr. C.V. Kishan's Sovanam. That's also, such a person. So Parivanam is greatly important now in the cultural scene of Kerala, because all this kind of private initiative. So Ajayyakumar is an internationally known person. Recently I read news that he has been nominated as some international agency for some sort of this thing in relation to the culture. But he never revealed all these things. I asked him, can you say a few things about that? But no, that is not to be included in my biodata. Anyway, so I thought that he is the right person to inaugurate. Very auspicious. Because this is a long journey, I'm sure, because in the whole world, this is the first time that Netra is having a different training program for a longer duration. No other theatre had anywhere. So most welcome Mr. Ajayyakumar for agreeing to inaugurate our function. Now, Sri Rajiv Menon. Rajiv Menon is very familiar with us, and he is so many things. Again, they are together, they are conducting the Parivanam International Festival. Parivanam International, that is the thing. I was told that Ajayyakumar told that this idea came from Indonesia. So I can imagine. That is something extraordinary concept they have developed. More than that, Rajiv Menon is also highly interested. Both of them are interested in the classical arts and so many things. And Rajiv's daughter was a student here before Navarasana. Padra is here. And so we welcome you. Warm welcome to as a chief guest of the function. Now my dearest friend, Professor George Paul. There was no activity happening without him at Natanakairali since I don't know how long. As soon as we established something here at Irinjalakuda, he's the first one who came forward to support us. He used to write tremendously, and he tried his level best to make it come to the public. So many articles on whatever activities we do with very simple surrounding ambience, but he always helped us.
And in my book also I wrote that he is the one person who has written maximum number of articles on Kudiyatam and especially our Guruji. He understood who is Guruji. So he has written several articles. And otherwise also helping a lot. Not only Guruji but all the artists. Even I am very grateful to him for all his support. Welcome, my dear friend, Professor George Sport. So, I welcome you all. It is wonderful to have you all here, and the media and everybody, to this great event. Thank you so much. ഗുരുജിയുടെ അതിമനോഹരമായ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. ഓരോ വാക്കുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുത്തുമണികൾ പോലെയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് വണ്ടർഫുൾ വേർഡ്സ്, ഗുരുജി. Next, I call upon the chairperson for the evening to please address the gathering. Srimati Sonia Giri has served as the municipal chairperson of Irinjalakuda for the years 2010 and 2020. She is a KPCC General Secretary. She is a theatre, film and voice artist. She works for the Indian National Congress and is the president of Nadopasana. ആദരണീയനായ ഗുരു വേണുജി, ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അജയ്യകുമാർ, ശ്രീ രാജീവ് മേനോൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് പോൾ സാർ ഉൾപ്പെടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും സ്നേഹം. വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഈ തിയേറ്റർ സ്പേസിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ. നവരസ സാധനയുടെ 128 129 ബാച്ചുകളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ബഡ്ഡിങ് ആയിട്ടുള്ളവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല പെർഫോമൻസ് വന്നിട്ടും ഇവിടെ ഇതിന് ഓഡിയൻസ് വളരെ കുറവെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. തുടങ്ങി കഴിയുന്നത് വരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നവരസ സാധനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങി ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ണുകളുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പലപ്പോഴും ഡയലോഗ്സോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ആക്ഷൻസോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ണുകൾ വായിക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറുണ്ട്. അത് പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹമുള്ള പലർക്കും നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിയുടെ കണ്ണിൽ നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ വായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ. എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 1 Night's Lovers എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പോലും ഇല്ല. അത് 40 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പോലും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു കഥ അതിനുള്ളിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, തമാശയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ളിലത്തെ ആ ഒരു തീം വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മൾ ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇതിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്കത് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നോക്കിയതെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയാണെങ്കിലും മറ്റേത് ആർട്ട് ഫോംസിലാണെങ്കിലും
കഥകളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത്രയും മനോഹരമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും കണ്ണുകളിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നവരസ സാധനയിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ അഭിനയത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണുജിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു അനുഭവം തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും. എനിക്ക് 1-2 വട്ടം അത് ക്ലാസ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്മതം വേണുജി തരാറുള്ളതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഞാനത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ തിരക്കെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, എനിക്കറിയാം, സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ പോലും സാധിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു സങ്കടം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ വേണുജി അറിയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എത്ര എണ്ണം മിസ്സായോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസൊക്കെ കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നവരസ സാധനയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വളരെയേറെ ഇപ്പോൾ കപിലയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും എത്രമാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചറും വേണുജിയും കപിലയും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോനും അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിലേക്കും അവർ പകർന്നു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതും. ആ ഒരു കൾച്ചർ അത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്രയും സിൻസിയറായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പലരും അത് കമേഴ്സ്യലായിട്ട് ആർട്ട് ഫോംസിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സംസ്കാരവും തനിമയൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ട്രഡീഷണലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു നേത്രരാഗം പേര് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു വളരെ സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ നേത്രരാഗം വളരെ നല്ല ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. കപിലയുടെ മുൻപുള്ള പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിലും അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇത് അറിയുമ്പോൾ എന്തായാലും വരും, 100% നമുക്കത് ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ആർക്കും ഇവിടേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും ഞാനെപ്പോഴും പറയും, ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് പല വേദികളിലും സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് വേദികളിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ വളരെ കാമായിട്ട് വേറൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിവിടെ വരാറുള്ളത്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പോലും ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. അത്രയും ഡിവൈനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസാണിത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ, ഇപ്പോൾ ജോർജ് സാറാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ശ്രീ അജയ്യകുമാറും ശ്രീ രാജീവ് മേനോനും ഒക്കെ, അവരെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം പലരും ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബിസിനസ് ഫീൽഡാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പലരും ഈ തിരക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആർട്ട് ഫോംസിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അത്ര മനസ്സ് കാണിച്ചു എന്ന് വരെ എനിക്കെന്ത് നേട്ടം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന പല മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാതെ ഇതിനോട് ഇത്രയും സ്നേഹം പലപ്പോഴും ഇവർ, എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലി, നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, സിനിമാ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മേഖലകളിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പെരുവനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊരു അവിടെ ഗ്രാമോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഗ്രാമോത്സവമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പെരുവനം ഗ്രാമോത്സവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിന് ഇത്രയധികം ഖ്യാതി, അവിടുത്തെ നമുക്കറിയാം മേളത്തിൻ്റെ പെരുമയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാമോത്സവത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും തുടർന്ന് ഇതുപോലെ എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസിലും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടെ ഈ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അവരോട് ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ജോർജ് സാർ
സാറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തള്ളി കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും സാറ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയധികം കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാം സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക, എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ഇത്രയും നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള സാറിന് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്കത് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാഡം. മാഡത്തിൻ്റെ കാവ്യാത്മകമായ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇത്രയേറെ തിരക്കേറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. We move on to the inaugural ceremony. Before that, we take a moment to speak a few words about the chief guests for the evening, Shri K. Ajayyakumar sir and Shri Rajiv Menon sir. They are film producers who co-founded Firefly Films and produced the biggest blockbuster hit of 2025, a Malayalam movie starring Nivin Pauly, Sarvam Maya. We salute their extraordinary vision and contributions to the art fraternity. Let's welcome Shri Ajayyakumar sir for lighting the lamp. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണുജിയുമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് പോലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ
വേദിയിലായാലും സദസ്സിലായാലും ചുരുക്കം നമ്പറുകൾ മാത്രമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ടൻറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ വളരെ റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. വേണുജിയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു 20 വർഷക്കാലത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ അതൊരു വൺ വേ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കൈവന്നിരുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലം വരെ. അകലിൽ നിന്ന് മാത്രം ചില ആളുകളെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം, അത് എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് വേണുജിയുമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്ര അടുത്ത് എൻ്റെ വീട് ചേർപ്പിലാണ്, എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും വരാൻ തോന്നിയില്ല. അത് ഭയം കൊണ്ടാണോ ബഹുമാനം കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടോ സാധിച്ചില്ല അടുത്ത കാലം വരെ. വേണുജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ മഹാരഥന്മാരായ കലാകാരന്മാരോട് കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധം, ഗുരു ഗോപിനാഥായാലും കൃഷ്ണനായർ ആശാനായാലും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഗേറ്റ് വേ ടു അവർ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോംസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഫോംസിൻ്റെ ചരിത്രമാവാം, അതിലെ സാങ്കേതികതയാവാം, എല്ലാം വേണുജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു അക്കാഡമിഷ്യനാണ്, ഒരു ടീച്ചറാണ്, ഒരു സ്കോളറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു വലിയ വിഷണറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നാട്യധർമ്മിയും ലോകധർമ്മിയും ഒരുപോലെ വഴങ്ങുന്ന ഒരു ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇനി അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിവുകളിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയെ തന്നെയാണ്. ഗുരു നിർമ്മല ജിയെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തനിക്കിഷ്ടമുള്ള എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ആ കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കലാരംഗത്തായാലും സാമൂഹ്യ രംഗത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ കലാരംഗത്തായാലും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിന്നുകൊണ്ട് അവർ കൊടുത്ത ആ പ്രോത്സാഹനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ചില യാത്രകൾ, വലിയ യാത്രകളിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ചില ആളുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാത്ത ചില വലിയ മുഖങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് വേണുജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കപില എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ വേണുജിയുടെ സ്റ്റുഡൻസും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ആരാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുജി എന്ന് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ഫിലോസഫി പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതൊരു ടീച്ചർ should be like a fountain of knowledge. Whether you gargle it or you drink it deeply, that's entirely up to you as a student. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ അവസരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. വേണുജി ഒരിക്കലും നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുജിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വായിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. സാറിൻ്റെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. സിനിമാ ലോകത്തെ ആകർഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വക ട്രഡീഷണൽ കലാരൂപങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തും ഇതിനൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം. നൗ ഐ കോൾ അപ്പോൺ ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഈവനിങ്, ശ്രീ രാജീവ് മേനൻ സർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു നടന കൈരളിയുടെ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്
ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോംസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സാഹസമായി തീരുമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വേണുജിയെക്കുറിച്ചൊരു 2 വാക്ക് ഈ സദസ്സിന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന്. നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാര്യം വേണുജിയെക്കുറിച്ച് 81ാമത്തെ വയസ്സിലും അദ്ദേഹം അങ്ങേറ്റം ഊർജ്ജസ്വലനായി താല്പര്യത്തോടുകൂടി വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടൊരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്. ആലോചിച്ചു 81ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ 81 വയസ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്രോജക്റ്റ് ഒരാൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ only a successful person in this profession can take up a project at 81 years. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനിൽ 100% സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തോന്നി. അപ്പോൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അജയൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ബുക്കുണ്ട്. ഈസ് എൻ ഓത്തർ ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ബുക്കുണ്ട്, സക്സസ് 369 എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം. ആ പുസ്തകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേണുജിയുടെ സക്സസിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരുമല്ലാതെ എനിക്കറിയാം, ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരാളല്ല. ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിലെ ചില പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ സക്സസ് 369 എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഓൾറെഡി മാനേജ്മെൻറ്റ് തലങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയൊരു പുസ്തകമാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, if you want to be successful, the first and foremost thing you should have is a clarity about yourself. ഇതാണ് ഈ ക്ലാരിറ്റിയാണ് അതിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേണുജിയുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അത് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ഹാസ് ഗോട്ട് 3 pillars. ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഫസ്റ്റ് പില്ലർ ഇസ് ഹൂ ആം ഐ, ഞാൻ ആരാണെന്നൊരു ബോധ്യം, എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ പില്ലർ ക്ലാരിറ്റിയുടെ, ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പില്ലർ ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഡു ഐ ഡു, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പർപ്പസ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പില്ലറായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പില്ലർ ഈസ് വേർ ഡു ഐ ഡു, എവിടെയാണ്, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം, എനിക്ക് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എവിടെ ഞാൻ ചെയ്യണം, ഏത് ടെറൈനിൽ ചെയ്യണം, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ക്ലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേണുജിയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട്, കലാജീവിതവുമായിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കി. 11ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വേണുജി കഥകളി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. മിക്കവാറും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മിക്കവാറും 11ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വയം തോന്നിയിട്ടാവില്ല അദ്ദേഹം കഥകളി പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മാവന്മാരോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടതാവും. പക്ഷേ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഐഡൻറ്റിറ്റി. എൻ്റെ മേഖല ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറാണെന്നുള്ളത്, അതും ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോംസ് ആണെന്നുള്ളത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പില്ലർ അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം. ഹൂ ആം ഐ എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി. അങ്ങനെ 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചത് ഭോപ്പാലിലേക്ക് പോയി, എന്തിനാണ് ഭോപ്പാലിലേക്ക് പോയതെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, എൻ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്തുകാരുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് വേണുജിയോട് ഭോപ്പാലിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ 22 വയസ്സ് വരെ കഥകളി പഠിച്ച ഒരാൾ സാധാരണ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായാലും, ഇത് 60കളിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആദ്യം ഒരു പെർഫോമർ ആവാനാണ് ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ വേണുജിക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ബി എൻ അക്കാഡമീഷ്യൻ, ഒരു ഗുരുവോ ട്രെയിനർ ആവണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ച ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭോപ്പാലിൽ പോയിട്ട് കഥകളി പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് വന്നത്. അവിടെ ഏതൊരു കലാപരിഷത്തിൽ കഥകളി അധ്യാപകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പില്ലറും അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാട്ട് ഡു ഐ ഡു, എൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ടീച്ചിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് എന്നുള്ളത്, അക്കാഡമിക്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഭോപ്പാലിൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തി. തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന് ഡ്രാമ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് തൃശ്ശൂർ ഡ്രാമ സ്കൂൾ. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് 37 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം മാധവ ചാക്യാരുടെ ആശാൻ്റെ കൂടിയാട്ടം കാണുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടിയാട്ടം പഠിക്കാൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് രാജിവെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക് കൂടിയാട്ടം പഠിക്കാൻ വന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെ ടെറൈൻ ഏതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്ക് എത്തി കൂടിയാട്ടം പഠിക്കുകയായിരുന്നു.
അഭിനയത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോം കൂടിയാട്ടമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയും ഇവിടെ എത്തി കൂടിയാട്ടം കൂടി പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയത്തിൻ്റെ ഗുരുവായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ന് അഭിനയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം പഠിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഇതുപോലൊരു ഗുരു വേറെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ അജയൻ്റെ പുസ്തകം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏത് യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ന് ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോംസിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ് വേണുജി എന്ന് നമുക്കിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. തുടർന്നങ്ങോട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കലാസപര്യ വളരെ വിജയകരമായി പോകട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും സർവേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന നേത്രഗാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്യട്ടെ, ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരിലേക്കും കലാകാരികളിലേക്കും അത് എത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for those valuable words. Sir, പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നവരസ സാധനയ്ക്ക് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്തിനു വന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും തരാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായി. നമ്മളുടെ കുറവുകൾ നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി വാല്യുബിൾ. Next, I invite Professor Sri George S. Paul, sir, retired professor, author, art and cultural critic. He has served as the Senate for Calicut University. He has contributed extensively to the Hindu, Indian Express and Economic Times as an art journalist. He has served as an executive committee member of the Sangeet Natak Akademi and Kerala Kalamandalam. I invite Sri George, sir, for the felicitation ceremony. Guests on the dais and also the audience, I think I will use a bilingual medium because of the presence of Navarasa Sasana participants. And now I came into contact with Venu some 50 years back. It is only because of this contact that I came into contact with Kodiyatam. Otherwise, I have never seen a Kodiyatam performance. You know, I was teaching in this college here in this town, Christ College. And now, ever since I was introduced into this art, theatre form, Sanskrit theatre form which survives only in Kerala, I think I started forgetting Kathakali. Actually, I was a regular person among the audience in the Kathakali club in Thrissur Kathakali club, and I used to help them in many ways, writing articles for Sonia, etc., arranging place. But once I came here, once I met Venu, my sense of direction turned entirely, became Kodiyatam oriented, and also because of the great master who was there, Padmabhushan Ammannur Chakyar, was very friendly with me. Before Venu came, I think I was telling Srini where we were traveling. Before Venu's advent here, I never had the courage to meet or speak to Madhav Chakyar. But once he was here, then Madhav Chakyar and myself, we were very good friends, I must say. Now coming to Kodiyatam, or coming to Venu's another ingenious project which was launched a few minutes ago, I think it is going to be wonderful. He says that he is on a long journey,
carrying people like you, 139th batch and counting, I will say. Look at that. I remember to have written about this Navarasa Sasana in 2015. I think you started in 2012. Yeah. Yeah. That is 3 years after it started. Everything, every project, every details he used to tell me. And when I came here, I couldn't understand because I could see that the participants were mad. Really. They were all scattered here, some are stationary. Not looking, not even winking the eyelid. Some are screeching like that. I could not get the technique, and I did not discuss with him also on the first time. And the next batch also, I could see that there are so many, as the Navarasasana went on, continued, I could see that there were many, many actresses of the Bollywood or the Mollywood, Bharatiyar dancers, Mohiniyattam dancers, so many people. And even those about whom, they are not from Kerala, about whose performance I had reviewed in Thrissur. Once I came here, they were here. I said, what is your problem? They said, we want to get more of Abhinay. And I have observed that. After participating one or two phases of Navarasa Sasana, they have totally changed in their. They themselves confess. And that is the success of this program. I used to tell Venu, now that lady who is sitting there is Swati. Hey, Swati, don't look here. Swati is in UK, was a student of Nirmala, Mohiniyattam. She is back here for a few days. She was telling me yesterday when she called me, in London or in UK, she met a few Indian artists and they said that we have all undergone the course of Navarasa Sadhana. You look at your the publicity. And what is the publicity that this project has got through the medium? Nothing. Of course, I have written how many times. But for that, he conducted a press conference here 2 days ago. What for? In Thrissur, I was scanning every paper, Malayalam, English, not a single line up. Not in that column of Innate Parivadi, today's program, they have not given it. So if at all, Navarasa Sadhana has got such a wide publicity across the globe, it's only because of the publicity by the word of mouth by the participants, because they have experienced what it is, the advantage of attending Navarasa Sadhana. He was mentioning about Christopher Brisky. Brisky is the man who said Kudiyattam is called mother of Abhinaya, no? And what makes it more and more appealing is nothing but Netra Abhinaya. And this Netra Ragam, he has started, it is just launched, and he has mentioned a book, what is Vijnana Bhairava, Sandhya. Yes. I heard this book, name of the book, first from a Kuchipudi dancer who is not Malayali. And Netra Abhinaya, how much it is important in Kudiyattam. There are one or two feats
which had impressed me. I have seen with my own eyes Kailasodharanam of Ammannur Mathav Chakyar. Ravana is lifting Kailasam. Now the height of Kailasam, describes what is Kailasam, what are the animals or birds, etc., etc. It's not that. About the height of Kailasam, how do you understand? It is from the eyes of the actor. And if you go on looking at his eyes, after some time, your own eyes start paining because it is too tall and we leave it. Really. So that is the effect of Netra Ragam. Kailasodhara, the best example. No, best example means the first one I have seen. Dr. Paulos has mentioned once that Mani Mathav Chakyar, he was also the great exponent of Kudiyatam when he was acting Subhadra Dhananjayam in KOTTICHETHAM Vaidhyashala. The feat of Shikini Sarabam. Butterflies fall into fire, but they come out without being hurt. Shikini Sarabam is a very interesting. There are so many feats like that, typical to understand the various virtues of Kudiyatam. Now, among the audience of Mani Mathav Chakyar, as he performed there was the great exponent of Kathakali, Varangada Kunju Nayar. Once the performance was over, Kunju Nayar went to Mani Mathav Chakyar. Chakyar, among the butterflies, shalapas, you described there were female butterflies also. Look at that. How that gender difference, there is no butterfly, nothing, no Agni, nothing, but you are made to believe that there is fire. These butterflies come in groups, they fall into the fire and escape without any damage to their wings and all that. And Kunju Nayar was so observant that he asked the performer, Mani Mathav Chakyar, so there were female butterflies also? How can? So that is the, as everybody has said, Kudiyatam is of all the theatre forms, it is Kudiyatam that has raised, elevated Netra Ragam to the hilt. But still it is not enough. That is what Venu thinks. That is why he is entering into a new project. He has launched a new project of Netra Ragam. I am not going to speak about Venu G because it was only last month in Thrissur I had to introduce him. That is in connection with Murchakaligam, organized by Sangeet Natak Akademi. After that, I had to attend another program in Regional Theatre. When I was coming out of that hall, after introducing him, one retired principal of a college, who is known to me, came to, this man is great, I never knew. That is speaking about Venu. Such a great man, such a researcher. So you don't know him? No, I have heard about him, read about him, but I never thought he has such a very large amount of contribution he has made. That is it. And he wanted
Venu G's number. I don't know whether he has contacted you. He contacted. He was so upset, I must say, by listening to the contributions that Venu has made to Kudiyattam. Now, fundamentally, he is a researcher. That's what I understand. If I take some more time, don't worry. He is a researcher, but he has no PhD degree. No PhD, only G Venu or Venu. Go to Kalamandalam, how many PhDs are coming out every year? Kalamandalam deemed to be university, which I call as doomed to be university. I remember a researcher who wanted to get a PhD. He went to a guide. The guide asked him, "What's your problem?" "Sir, I have no problem." "Then why did you, if you don't have a problem to research on, why did you come here?" Even that basic idea they don't have. If you have done any research, the results of the research should be beneficial to that discipline, whether it is art or science. When I was head of the department here during the last 6 or 8 years, it's a postgraduate department, okay, I don't have a PhD, we never went for it in our old days. You know, the UGC has been giving FIP, Fellowship Improvement for Program, for which they can either go for MPhil or PhD, and go to the college now, all are PhDs. When I was there in the department, as a head of the department, though without PhD, I used to ask these people, what is your specialization? Which topic? What was your thesis about? Is it a part of our syllabus, even for PG? No. Then go do one thing, you arrange extension classes so that the students will benefit. That doesn't happen. They are waiting for 3:30 bell to go, sign and run away to home. That is not, this is the real research. Yes, just as he said, if you go through his books, really wonderful. I don't think an artist, even Nirmala, the number of books they have penned, wonderful. This I already have and I reviewed it long back. But still I will carry one more. That is it. He was very good in his not only the performance, but also on the academic side there. But he was very particular that what his contribution should strive to enrich the performance. And that's why this new project that is Netra Ragam. I'm sure that he says that we are on a long journey with people like you. 139 batches, how I can guess the number of people who have come here. The great artists, Bharatiyam and theatre and film actors from Bollywood, but in Irinjalakuda nobody knows this. That is it. This project, he says that it is a long journey. I know that he is on a long journey, but I will call this journey as a pilgrimage to reach the very roots of Abhinaya. That's maybe, this is the most important part of the body. So, I don't want to talk about Kunjuni Bhagavata, Kunjuni Bhagavata, Saravayu, then Rasavayu, etc. But all these things he has actually assimilated to form this one, that is
Navarasa Sadhana as a continuation. I am sure that this one will be a, what shall I say, a great success. I know that, I can visualize it. The Netra Ragam project will be a great success, and of course only people like you who have completed 8 phases can join it. By the time you are ready, I am sure that all plan will be final, and all of you will come and join it. That is a great. It is not available anywhere. It's not available anywhere. That's why people across the globe assemble here and under this. Maybe it's as I told you, this environment may not be conducive or with which you are familiar in your home, but this is really a very good environment, ambience, and he will definitely lead you in the right way, taking you finally to the roots of Netra Abhinaya through this ambitious project called Netra Ragam. I wish all success to Venu and his team, and also all of you, and thank you for listening to me patiently without making any noises. Thank you very much. Thank you, sir, for those beautiful words. പത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പരിചയപ്പെട്ട അങ്ങയെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അങ്ങയുടെ നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. താങ്ക് യു. സർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയും ഇല്ലാതെ തന്നെ നവരസ സാധനയ്ക്ക് ഇത്രയധികം കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പോലും കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പറയും മൂകാംബിക ദേവി വിളിച്ചാലേ മൂകാംബികയിൽ തൊഴാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വരാൻ അതിനുള്ളൊരു നിമിത്തം വേണം. ആ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. Next, I invite Sri Kalamandalam Rajiv sir, President of Ammannur Chachu Chakyar Smaraka Gurukulam, for the vote of thanks. He is a renowned artist, celebrated primarily as a leading exponent of the Miravar. He is an Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar awardee. On this special occasion, we will be honoring Srimati Usha Nangiar, a senior performer of Nangiar. She has authored the book Abhinetri and is a recipient of the Sangeet Natak Akademi Award. I invite you on stage, ma'am. രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി മാഡത്തിനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉഷ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 11 വയസ്സ് എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഉഷയുടെ അച്ഛൻ ഞാത്തക്കുടം കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള മിഴാവ് വാചകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമാണ് ഉഷ മുടിയാട്ടം പഠിക്കണം. അന്ന് ഈ സ്ത്രീവേഷത്തിനൊന്നും പറ്റി പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന കാലം. അന്ന് 11 വയസ്സിലൂടെ വരണം ആശാൻ്റെ കീഴിൽ
പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസം നേടി ഈ കലയ്ക്ക് വളരെ വളരെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഇന്ന് ഉഷ വന്നിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ തന്നെ ആദരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. 2 സന്ദർഭങ്ങൾ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്നതും ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ അംഗീകാരം കിട്ടിയ കലാകാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിനുള്ള സമയമല്ല, എനിക്കറിയാം. അതിമനോഹരമായ ഈ സായാഹ്നം, ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് പുതിയ ഒരു വേണുവേട്ടൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനയുടെ ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം സന്തോഷം. വേണുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വന്നതാണ്. വേണുവേട്ടൻ്റെ തന്നെ പ്രോത്സാഹനത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വളർന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്വദേശവും വിദേശവും ഒക്കെ കണ്ടതും നിരന്തരം ക്ലാസ്സുകളിൽ നിർബന്ധിച്ച് ആശാനെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ചതൊക്കെ വേണുവേട്ടൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് വേണുവേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാത്ത. ഒരുപാട് സന്തോഷം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ മനോഹരമായ സന്ധ്യയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു പദ്ധതി നേത്രരാഗം എന്ന അതിസുന്ദരമായ നാമത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. അതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും വേണുവേട്ടൻ തുടങ്ങുന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അത് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും കൂടിയും അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പഠനവും നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുതിയൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവരസ സാധന, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ വളരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാലത്തും പുതിയ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേത്രരാഗം എന്ന ഈ പദ്ധതി തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ അഭിനയത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിന് പുതിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട്, പുതിയ ഒരു വഴി തുറന്നു തരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥികൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട, അവർക്കൊക്കെ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ശ്രീമതി സോണിയ ഗിരി വളരെ വളരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ്. കൂടിയാട്ടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇരിങ്ങാലക്കുടയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയാണ്, കലാകാരിയാണ്. വളരെ കാലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മേഖലയിൽ എല്ലാവരുമായി വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന, വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരു വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കസേരയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയും മറ്റ് നാദോപാസന പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ സാരഥ്യം വഹിക്കുകയും ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന, നിരന്തരം ഈ ഒരു കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി യോജിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശ്രീമതി സോണിയാഗിരി അവർക്ക് ഇന്നിവിടെ ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ശ്രീമതി സോണിയാഗിരി അവர்களാണ്. വളരെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിച്ചേതം കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്
നമുക്കൊക്കെ വളരെ പരിചിതനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം പെരുവനം ഗ്രാമോത്സവം എന്ന വളരെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചൊരു ഇവൻറ്റ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ വളരെ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള പരിപാടികളും വളരെ ആഴം നിറഞ്ഞ ചർച്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെമിനാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഗ്രാമോത്സവം പെരുവനം ഗ്രാമത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഗ്രാമോത്സവത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ അജയകുമാർ അവർ. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുക, കലാകാരന്മാരെ വലിയ ആദരവോടെ കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമയായി മാറിയ ഒരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലയിലും എല്ലാ മേഖലയിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേണ്ടിട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തൻ്റെ പേര് അധികം പുറത്ത് വരരുത് എന്ന് നിശ്ചിതമായി പറയുകയും എന്നാൽ മറ്റ് എല്ലാ കലകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ അജയകുമാർ. അദ്ദേഹത്തിനും ഇന്നീ സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ നേത്രരാഗം എന്ന വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീ രാജീവ് മേനോനാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റു കലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണ്. കലാ ആസ്വാദകനാണ്, കലാപ്രേമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വരെ ഈ കലയുമായിട്ട് വളരെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ജീവിതമാണ്. പല ബിസിനസ് രംഗത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ ഒരു ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാ കാലവും സുഹൃത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിലെ പല കലാകാരന്മാരുടെയും ഉയർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന, തൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വളരെ കലാനിരൂപകനായിട്ടുള്ള ജോസഫ് സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വിനേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥ അടുത്ത സുഹൃത്തും വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടികളും സാറുണ്ടാവും. അവിടെ കുടിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, മറ്റേത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കേട്ടതാണ്. വളരെ ദീർഘകാലമായിട്ട് വേണുവേട്ടനായിട്ടുള്ള ബന്ധവും വേണുവേട്ടൻ്റെ പദ്ധതികളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ വന്നെത്തിച്ചേർന്ന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചതിന് വളരെ സ്നേഹപൂർവമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ശ്രീമതി നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബാംഗമായ ശ്രീമതി ഉഷാ നങ്ങിയാരെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ അതിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീമതി ഉഷാ നങ്ങിയാർ ഉഷേച്ചിക്കും ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇവിടുന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ all the Navarasadhana students who came here, not students, you all great artists from the different fields, dancers, Kathakali the actors, and so many different world. You all here, thank you very much coming here. എന്തായാലും അവരോടും നവരസാധനയുടെ ഒരു ബാച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു 15 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാരൂപങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. മികച്ച നടന്മാരുണ്ട്, മികച്ച നർത്തകരുണ്ട്, നടിമാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ആവേശപൂർവ്വം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. മറ്റ് ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു പ്രചരണത്തിന്. അവരോടും മറ്റ് എല്ലാവരോടും തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
I would like to request all of you to please be present here on the 21st of this month. We are all performing a small bit. All the students of Navarasa Sadhana will be performing a small part. So I request everyone to please come and support us for this. Namaskaram once again. I request all of you to kindly be seated. I request all of you to kindly be seated. We will be beginning the performance soon.
We are delighted that this project could be launched during the 139th Navarasa Sadhana workshop. Over the years, this platform has brought together dancers and actors from around the world, and the work undertaken there has received appreciation and acclaim both within India and internationally. Guruji's guidance and the positive aura around Natanakairali has been an immense blessing to students across the globe. Now we have a demonstration by Srimati Kapila Venu. Kapila Venu's contributions have been recognized with honors such as the Kumar Gandharva Samman, the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, and the Kerala Sangeet Natak Akademi Award. Today she stands here as a leading exponent of Kerala's classical performing arts, bridging traditional training with contemporary innovation. She began her training under Usha Nangiar before undergoing a decade-long Gurukula apprenticeship with Ammannur Madhava Chakyar. At Natanakairali, the art school founded by her father, she trained with distinguished gurus including Kaungal Chatunni Panikar and others. In addition to Kodiyatam, she studied Mohiniyattam under her mother, Srimati Nirmala Panikar, and learned Kalaripaita from Balan Gurukul. Her artistic horizons expanded through 6 years of study with Japanese dancer Min Tanaka, including performances in his choreographies. Today's performance will be based on the first Sloka of Saundaryalahari by Sri Shankaracharya. I welcome Srimati Kapila Chichi on stage. നല്ലോണം കെയർ ചെയ്ത് കേട്ടോ.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എൻ്റെയും കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഗുരു വേണുജിയുടെ ആദ്യകാല ശിഷ്യരിൽ ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ശിഷ്യരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നങ്ങ്യാർ കൂത്തിൻ്റെ ഏകാംഗാഭിനയത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടുള്ള ശിവശക്തിയുക്തോ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അഭിനയവും അതിൻ്റെ ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആട്ടപ്രകാരം അച്ഛൻ എഴുതുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ചിട്ടപ്പെടുത്തലിലൂടെ നിന്നാണ് ഈ പലതരം നങ്ങ്യാർ കൂത്തിലെ പല അഭിനയ പരീക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ തുടർന്നുണ്ടായത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ ദേവിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൂടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാവാനും കൂടി വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. So what I'm going to perform today is actually our first experimental work that my father choreographed for me in the format of Nangyar Kuttu was an elaboration of the very first shloka of the Saundaryalahari, which starts Shiva Shaktya Yukto, which talks about the union of Shiva and Shakti, which is probably the most important, the most significant and most magical union amongst all unions. So this Arta Prakaram, this script is very interesting because Saundaryalahari itself is a deeply spiritual poem in very long format, and the very first, in order to adapt it to a form, a storytelling like Nangyar Kuttu, I think my father was very curious, very wondering how to do it, and one day he felt in the Mookambika temple, he had this thought that he should introduce Kalidasa into Saundaryalahari. So the text is from Saundaryalahari, but all the imagery, all the storytelling, all the details, the nuances are all from Kalidasa's Kumarasambhavam, sorry, Kumarasambhavam. So what I'm planning to do here as a demonstration is, it is a very long piece in its original format, more than 2.5 hours. So I have chosen 3 scenes. Maybe I will have to stop at 2 depending on the time. So the 3 important scenes, but I will actually perform it in one flow, so as to not break it. But basically it's 3 scenes, and 3 important scenes are, it begins with Kama Dahanam, which is the episode where Sri Parvati, according to her father's, her father's advice, goes to Shiva's ashrama and begins to serve him as he sits deeply engrossed in penance. At that time, the gods conspire to break Shiva's penance because it was very important that Shiva and Parvati together have a son, Kumara, and only Kumara can defeat Tarakasura, the demon who was causing a lot of trouble in Swarga. So I'm not going into the place where we are dealing with Tarakasura, but basically the first excerpt is from when Parvati travels to Shiva's ashrama with her friends, and she's staying there and helping Shiva as he performs his penance. And
To this place arrives Kamadeva, the god of love, bringing with him a full bloom of spring. And he enters the ashrama and he looks around, and he, as we all know, is full of arrogance. And he looks around and he sees Shiva engrossed in deep penance. He shudders for a moment because he wonders if it is in fact appropriate to aim an arrow at Shiva himself. But then he catches a glimpse of Parvati Devi, and he realizes that she is so beautiful, so the perfect, in all perfection of womanhood. So he feels very confident that his arrows will succeed, and he aims the arrow, and Shiva's mind falters for a moment. Then he comes back to his senses, and he burns Kamadeva. And Parvati witnesses this, the burning. She feels that her own desire, her own karma inside her mind is also burnt to ashes, and she faints. This is the first excerpt. I go on to briefly touch upon Parvati's emotion, where she feels like all her beauty, all her external decoration, and all of that is futile. But she is very, very, very strong in her conviction that she does want to marry Shiva. And she decides to win him over by not by chasing him or serving him, but by actually engrossing herself in the study of Vedas, in deep penance, that she grows her own inner and spiritual strength to the point that Shiva is unable to not look that way. And he approaches her, but initially he approaches in the disguise of a young Brahmin, and he tries to mock her. He says, "What are you doing? Why are you like this? And what kind of penance is this?" And he's trying to make fun, and she gets irritated. She has no time for all this kind of, speaking to this some random young man. So she's walking away, but then just as she's lifting her foot, she decides to just, she feels suspicious, so she decides to take a look at the person. And by then Shiva has assumed his real form, and he says, "Please accept me as your servant." And then he proposes to her, and the wedding is fixed. And that is the second excerpt. And the final excerpt, if I get to that place, depending on time, is the part when Shiva and Parvati have married. And once they marry, they decide they are that unique couple whose togetherness is so special and so important to the well-being of all the worlds, that they are envisioned as inhabiting one body. So eventually the storyteller has a vision of the Ardhanarishwara, where it's Shiva and Parvati inhabiting one body. And basically in Kudyatam we have lots of Keshadipadam. Keshadipadam is basically head to foot description of various gods. So we've attempted here to do a Keshadipadam of Shiva and Parvati, and it's not always half and half. It's kind of an androgynous, or let's say it's like a blurred way of bringing the two polars, or the feminine and the masculine, in one vision. And so the storyteller has the vision of Shiva and Parvati together as one. So this is what we are aiming for. Let's see what happens, but thank you so much for your patience.
So as per our schedule, the next program was Guru Ammannur's documentary film, but Netra Ragam project is going on in Dillals. So I thought that we postpone that for another occasion because it is very difficult to enjoy Guruji's Abhinaya, and so I propose that to the next series, that film showing and my talk. So everybody is invited for having a small dinner, dosha, masala dosha, neer roast, all this in the other space. Please have it and go. It is arranged there. Please take our guest house.